Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich Zurich nach Haus fuhr, weil mein Mutter gesagt hat, das Haus im Rand des Schwarzwaldes sei leer und es muss jemand nachsehen. Und ich fuhr allein mit dem alten Auto durch die dichten Boom. Die sich wie Dunkelwand buten, und als ich in den He de Tidices ausstieg, war die Luft schwer und khl, so dass ich die Jack fester am mich zog und dacht, ich sei nur herbst an ein normaler Spaziergangtag alles in Ordnung zu bringen. Das Haus stand wie immer, ein niedriges Gebäude aus Holz, mit kleinen Fenstern. Die warm Regen dunkelstreifen Seiten, und obwohl die Nachbarin am Morgen gesagt hat, sie habe kein Licht gesehen und niemanden gehört klopft. Ich und die Tier, weil es mein Gewohnheit ist, immer zu klopfen, Beverage eintritt, und die Tier fniet sich nur einen. Spalt als heit mit Gemmen erwartet, und dann aber da gesgert. Drinnen war es still, aber nicht leer, denn die Luft roch nach Staub und nach dem feuchten Holz eines Hauses, das lange allein war, und als ich die Treppe hinaufstieg, dacht ich an die alten Fotos an der Wand, die ich als Kind gesehen had, und wie anders als wenn niemand da war, der Kaffee matcht, oder den Fernseher laufen ließ. Ich ging von Zimmer zu Zimmer, prüf Türen, Fenster und Schrank, und alles schien normal zu sein. Nur das Schlafzimmer meiner Mutter lag seltsam unberührt. Als die Sachen beschlossen wurden, nicht mehr benutzt zu werden, und auf dem Nachttisch lag ein Notizbuch mit einem Stift, als hätte sie vor dem Gehen noch etwas Heft in die Hand. Weil ich immer wissen wollte, wie sie die Dinge sah, da die Seiten waren leer bis auf ein einzig Zeil am Ende. Understand, wenn ich weg bin, auf das Gergusch in der Wand. Denn wie ich die alten Bretter der Wand berührt und das Zimmer abharte, hört ich nicht als das entfernt Tropfen irgendwo im Haus, das monoton Ticken einer Uhr an mein eigenes Atemen, das lauter war als sonst, und da hat die Notizen schwer, als wollt sie mir etwas sagen, das mein Sinn noch nicht erkennen konnten. Ich blieb die Nacht, weil das Haus so groß und leer wirkt, dass das Verlassen in der Dämmerung mir wie ein süßlicher Feller erschien. Und als die Dunkelheit kam, ließ ich nur ein klein Lamp im Flur, ging in die Küche und bereitet mir ein fix Essen. Draugen der Wind in den Fensterläden zog und die Boom über dem Dach flüsterten. Und ich sagte mir immer wieder, dass das als Einbildung sei, weil man im Alleinsein leichter Dinge sieht, die nicht das sind. Da in der zweiten Nacht, als der Regen begann und die Strage vor dem Haus sich in rutschig Spiegel verwandelt, hört ich ersten Mal ein Gergusch in der Wand, nicht laut ein lieses regelmäßiges Klopfen, wie der Takt eines kleinen Herzens das gemmend. Gegen Holz schlägt und ich stand augenblicklich still, weil das Gergusch so genial war, dass ich es nicht ignorieren konnte, und ich ging hin, legte die Hand auf das Holz und fühlte nur kalt und ein leicht Vibration, als ob etwas auf der anderen Seite des Bretterwerks mich klopfen wollte. Ich schlief kaum, weil die Klopfvergau zwischen Mitternacht und 3 Uhr immer wieder auftreten. Und als sie endlich zusammensinken, fand ich am Morgen Fußspuren im Schlamm vor der Hintertür, die aus dem Wald kommen und in der Tür endeten. So als habe ich Gemmen gestanden und dann aufgehört, weiter sagen, und die Spuren waren klein. Als geharten sie einem Kind, obwohl ich niemanden in der Umgebung kennt, der ein kein nachts herumlaufen lassen wird. Am dritten Tag fand ich im Garten klein Stein in einer Rie, fast wie aufgestellt, ein lieses Muster vom Zustandesins, das niemand erklären konnte, und nachts hörte ich dann manchmal flüstern hinter der Tapet. Lies Wort, die ich nur halb verstand, und die Stimme klang nicht alt und nicht jung, sondern so, als wär sie gleichzeitig in der Nähe und weit weg. Und sie sagt immer wieder das gleich, ein Wort, das wie bleibt klang. Ich rief die Nachbarin, die mir schon im Anfang gesagt hat, sie habe nichts gehört. Und sie kam mit einer Laterne, schaut das Haus und sagt, ich soll nicht bleiben. Das schon vor Jahren seltsam Dinge passiert sein, aber sie weigert sich, zu erklären, was genau. Und ihr Augen suckten die Straßenkante, als fürcht sie etwas, das selbst sie nicht beschreiben konnte. Und so blieb ich hartnäckig und sagt, ich werde aufregümen, das Haus schlägen und am Abend wiederfahren. Als die Tage vergingen, wurden das Klopfen in der Wand zu einer Regelmäßigkeit, es klopft zur gleichen Zeit. Und ich stellte fest,
das is immer dann begann, when ich allein war, und is hört auf, when jemand im Raum war, als heit is Angst vor Gesellschaft. Und ich begann zu verhalten, als kennt ich das Muster durchbrechen, indem ich einfach einen Stuhl im Flur ließ oder das Radio aufdreht, da nicht half. Eins abends, als der Nebel besonders dicht über dem Tidersee lag und die Laternen der Strage Licht wie Schwarzkursen warfen, sah ich beim Öffnen der Hintertür ein klein Figur am Waldron stehen. Nicht unhör als 50 Meter aber klar genug, die Umriss eins Menschen zu erkennen. Der reglos stand an zu mir auf das Haus, schaut an obwohl ich rief. Rührt sich die Gestalt nicht, und als ich nur trat, war sie verschwunden, als ob sie niemals dort gewesen war. Ich war am Ende mit meinen Nerven, denn die Dinge hufen sich. Türen, die ich verschlossen hat, standen im Morgen often. Gegenstand wechselten den Platz, und ich fand einmal die Kaffeetasse meiner Mutter in der Badwan. Obwohl sie nie dort stand, und das Gefühl, dass das Haus beobachte, wurde immer stärker, so als habe Gemmen mein Bugungen geskult an mein Stunden Jemison. Dann in einer Nacht, als der Wind die Ast gegen die Fenster peitscht an das Klopfen besonders deutlich war, legte ich mein Ohr an die Wand im Flur, weil ich dacht, wenn ich nur hinhör, werde ich verstehen, was is walt, und die Gurgusch formten sich langsam zu Silben, und ich erkannt wort, ein Fake Wörter, die mein eigen Namen Form benutzten. So als Word die Wand mich nennen, und ich fiel auf die Knie, weil die Stimmen mir klang wie ein Erinnerung, die ich vergessen hat, und sie sagt, du hast vergessen. Ich war mir sicher, dass ich nichts vergessen hat, aber die Wort setzen etwas in Bugung. Dem am Morgen fand ich das Notizbuch meiner Mutter wieder, diesmal offen aufgeschlagen auf einer Seite. Und dort waren mehr Zeilen, geschrieben mit drosselben Handschrift. Wenn du allein bist, Revois, die one sagt, und erinner dich an das, was du vor Jahren getan hast. Ich begann, stuck meiner Vergangenheit wie durch einen Nebel zu sehen. Kleine Momente, die ich nicht mehr genau erinnern konnte. Nacht, in denen ich unterwegs war und Dinge getan hat, und die ich nicht dacht, als ren is Dinge. Die Gemmen anders erlet hat, und je mehr die Wand klopft, desto klarer wurden dies Erinnerungen. Bis ich eins abends vor der Wand sah und plötzlich die Wahrheit wie ein kalter Atem auf meinem Gesicht spürt. Ich war nicht nur ein Besucher im Haus, ich war Teil der Ursache. Die Erinnerung kam langsam, nicht vollständig, aber genug, mir den Verstand zu nehmen. Vor vielen Jahren in einem Novemberbind hatte ich jemanden ins Haus gelassen, jemanden, dessen Gesicht ich nicht mehr sehen konnte, weil ich es aus meinem Gedächtnis verbend hat und wir hatten ein klein Virenbering. Getroffen ein Still, die wir nie laut ausgesprochen hatten und danach war etwas in der Wand geblieben, etwas das in den Brettern klopft, nicht vergessen zu werden, etwas das gender jingbat, zu bleiben und zu ran. Ich verstand erst, dass das Klopfen eine Art Erinnerung war, ein Stimme, die mich in der Gegenwart behielten wollte, damit ich die Schuld nicht. Vergagan, als ich das erkannt, hört das Gurgusch nicht auf, es wurde intensiver fast flehend, und ich nahm das Notizbuch such nach einem Namen einer Nachricht, und da war am Ende nur ein einzig Zeil, die ich vorher übersehen hat, weil sie so unscheinbar wirkt. Du hast zugemacht, und dann hast du es wieder aufgemacht, und jetzt klopft es in die Wand, damit es zurück darf. Die Realität verformte sich in jenem Moment, denn ich erinnerte mich plötzlich an das Gesicht, das ich am Waldrand gesehen hat. Nicht als fremd, sondern als jemanden, den ich zu spät erkannt hat, und ich begriff, dass die Figur nicht wegging, weil sie nicht wegkommt. Und dass die Wand nicht nur klopft, weil sie gehört worden wollte, sondern weil sie den Weg zurücksucht, den ich verschlossen hat. Ich stand auf, ging in den Keller, weil in meiner Verjüngung immer ein Keller war, und dort, hinter alter Farbe und einem losen Brett, fand ich ein Schmelfenang, die ich in all den Jahren nie bemerkt hat, und als ich sie verniet, kam kein Licht heraus, sondern ein kalter Hotch und ein kleiner vertrater Jerk, der mir plötzlich klar macht, dass ich etwas verborgen hat, das nie hat verschwinden dürfen. Ich erinnerte mich an das letzte Bild, das ich immer weggeschoben hat, und in dem Moment, in dem das Brett fiel, war die still so groß, dass ich sie rennen konnte. Und dann hörte ich nicht mehr das Klopfen an der Wand, sondern das Klopfen in mir selbst,
Das gleich Muster, die gleichen kleinen Schläge, die mich nicht. Las liegen und ich verstand, dass das was ich versteckt hat nicht mehr versteckt werden konnt. Mn sitz ich jetzt wieder in Fleur. Schreib die Zeilen in ein Heft, weil ich glaub, das Wort helfen können, und ich geb zu, dass ich die Tier nicht geschlossen habe. Wie ich sie heit schliegen sollen, und ich geb zu, dass jemand immer wieder an die Wand klopft, daran zu erinnern. Das manch Dinge nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Doch das Seltsamste ist, dass ich weiß, sobald du dieses Haus verlässt und die Strage Richtung Tidersee hinunterfrisst, wird das Klopfen sich verändern, und in einigen Monaten wird ein ander Person kommen und sagen, sie muss nachsehen, und dann wird sie die Wand rennen und die Wand wird sie rufen, und sie wird sich erinnern. So wie ich.